Thank you for joining us on our journey here to preserve the history of mixed martial arts. When I wanted to take on this project, I needed help. I brought in one of my favorite matchmakers, Miguel Iturrate, and the MMA detective, Mike Davis. So to do this, we've been able to preserve history. Welcome and enjoy. All right, welcome back, Lights Out Podcast members. We had another special treat for you tonight. We have old school people. You know, I'm old school. I am, but man, I don't like it when I'm not the old school guy, and that's what we have here. We got De Oliveira. Carlo Prater's going to do our translation because I don't speak good Portuguese and he doesn't speak good English. So, that is what it is. Carlo, thank you very much for doing this once again. Thank you, buddy. Okay. Ok, Johil. Go ahead, Carlo. Ele falou quem você é, tá te introduzindo. Como o mais veterano nessa plateia nossa de veteranos do ramo de luta, o mestrão que é o próprio, é o mais casca de nós aqui, ele falou. Então, tá bem-vindo, tá bom? Obrigado. Quer dizer que me chamaram de velho, né? Chris, so you're calling him old, huh? Hey, old school. Big difference. Big difference. Come on. Original gangster. That's right. I love it. Big difference. Much respect. So Carlo, the first UFC was 1993, and they had two Brazilian referees. They had Helio Vigio and Joao Alberto Barchetto. They were referees. And what was their reputation in Brazil at that time, like prior to them getting to referee the first UFC? Ok. O mestre Johil, vai a primeira pergunta. Foi aquela pergunta que eu tinha te falado mais cedo, que ele ia perguntar, perguntou mesmo assim. O tal do Helio Vigio e o seu João Alberto Barreto eram os cortados para serem os juízes do primeiro UFC, em 1993. O que o senhor pode falar sobre a reputação de ambos no cenário carioca na época, se o senhor lembrar dessa época? O Helio Vigio, se eu não me engano, ele era delegado, né? Não conheci pessoalmente. O João Alberto, né? Ambos eram do jiu-jitsu, os dois. O João Alberto eu conheci, era muito conhecido aqui no Brasil, né? No jiu-jitsu. Uma pessoa boa, não tenho o que falar deles, entende? Não eram meus amigos pessoais, né? Mas eram pessoas conhecidas no meio da luta, e naquela época eles faziam essas arbitragens. O Roberto fez muitas arbitragens de Vale Tudo na época, não só o UFC, fez outros eventos também, ele fez outras arbitragens. Na época, o pessoal do jiu-jitsu fazia muitas arbitragens. Okay, he said Helio Vigio at the time was a noted police chief in Rio, and João Alberto Barreto was, they were both from jiu-jitsu lineage, and they were both very active in the jiu-jitsu scene at the time, and basically during they just had good reputations, nothing bad to say. Joel said that he didn't have much actual interactions with either one of them, but he knew about their reputations as being nothing noteworthy, positive nor negative, just that Helio Vigio was a police chief at the time, and João Alberto Barreto was a jiu-jitsu black belt, and also was involved with reffing in jiu-jitsu, and they were both reffing in different Vale Tudo matches at the time. Okay. Was Joao Barchetto, was he Luta Livre? Vai a segunda pergunta. O João Alberto Barreto era luta livre mesmo ou ele era jiu-jitsu mesmo? Ele era jiu-jitsu. Joao Ricardo, que foi meu mestre junto com meu pai, que era da luta livre. João Alberto Barreto is jiu-jitsu. He's jiu-jitsu lineage. Okay. I believe he's
direct Gracie lineage. Joao Ricardo is Johil's master in Luta Livre, along with his father. Oh, okay. So we had Ardavion the other day, and he was under the impression that Joao Alberto was Luta Libre. But now that we've cleared that up, okay. Sometimes when people throw things at us like that, we try to clear it up. That's all we wanted to do. Can I throw a question there real quick? Just trying to get some continuity here going. Can I ask, what is Joel's? When did he start training, and what disciplines? Was it just jiu-jitsu or was it kickboxing? Because his first fight was in 95, but how long had he been training before that? O mestre Johil, vai a primeira pergunta do Chris diretamente para o senhor. Está querendo saber como é que foi o início da sua jornada nas artes marciais. Eu comecei aos 7 anos, né, na luta livre. Meu pai foi lutador de Vale Tudo, um ótimo lutador, foi campeão várias vezes. Eu iniciei aos 7 anos na luta livre e vou fazer 52 anos, né? Então eu estou no meio da luta desde praticamente quando eu nasci. Eu nasci praticamente no tatame, né? E em 67, meu pai tinha uma academia junto com o Joao Ricardo chamada Academia Johil. Né? A academia chamava J-O, aí tinha um traço H-I-L, era o nome da academia. E quando eu nasci, em 69, né, eles tiraram o nome da academia, né, e botaram o meu nome. Meu nome é uma fusão de 2 nomes. O J-O, que é do Joao Ricardo, né, João, e o H-I-L, é do Ilbernon, que era meu pai. Eles tinham uma amizade muito grande um pelo outro. E essa amizade acabou juntando, né, os 2 nomes e formando o meu. Então, eu estou na luta desde 7 anos. Sempre lutei, sempre tive no meio da luta. Okay. He said that, Chris, he started in Luta Livre, training with his dad at the time. At 7 years old was when he started training in Luta Livre. And his dad was a very competent Vale Tudo champion at the time. And so he also comes from a fighting lineage. His father was a fighter. And his name, Johil, is actually an acronym. It's the junction of 2 names, Joao Ricardo, being the J-O part, and Gil is Gilberto, his father's name's part. They were both partners in an academy, in a martial arts academy. And in 1969, when Johil was born, they fused the 2 names of their names together, and that was Johil's name, Johil DeOliveira. So he basically, and what he said at the end was, he basically was born fighting, born training, born on the mat. Nice. That's excellent. Meu pai chamava Ilbernon. Ilbernon. Sorry, I missed the name. His dad's name is Ilbernon. Okay. Well, I was gonna say, one of my first big fights in Japan, I had Ebenezer Braga was a Luta Livre guy. And I was like, this dude's phenomenal. He was really good. I was like, I wasn't real familiar with it then, but that opened my eyes up to it. Mestre Joel, ele falou que uma das primeiras lutas dele no Japão, ele viu o Ebenezer Braga lutando. E ele gostou muito do seu estilo de lutar e como ele lutava. E ele já notou que o pessoal da luta livre era bem casca grossa mesmo. O Ebenezer fazia parte da nossa equipe, né? Da Budokan. A nossa equipe, na década de 90, foi considerada uma das melhores equipes, junto com a Carson Gracie na época, e depois que veio a shootbox. Então, a Budokan era muito temida na época, tinha ótimos lutadores. Ebenezer Braga, Johil DeOliveira, Marcela Guiar, De Pedro, entende? Pedro Riso defendeu a Budokan por um tempo também. Nomes assim, de muita gente conhecida, sabe? Passaram pela Budokan. A equipe da Budokan é uma equipe muito forte. O Ebenezer Braga
Era um guerreiro, era um cara que não desistia nunca, entende? Ele era muito bom. Treinei com ele a minha vida toda quando a gente estava na Budokan. Quer dizer, a gente tinha uns treinos muito pesados, né? Eu era um dos mais leves e só pegava gente pesada para treinar. Então, quando eu estava com as pessoas mais pesadas, eu me sentia bem. Okay, he just basically said, yeah, Ebenezer you're referring to is Ebenezer Braga from Budokan team, which is also, Johil is also one of the founding, fighters from that team. And so, along with Ebenezer Braga and, of course, Johil DeOliveira, many other fighters came from Budokan Luta Livre team, like De Pedro and Marcelo Aguiar, and some other notable names as well. And even Pedro Rizzo for a time defended Budokan Luta Livre team. So together in the 90s and late 90s, it was considered by many, along with Carlson Gracie team at the time, to be the best team in Vale Tudo at the time. Miguel, jumping in here off camera, ask him to give us a little more Budokan information, a little more Luta Livre information. Joao Ricardo is his master. I've met him many times, a man of respect. There was a different branch under Roberto Leitao. Ask him to describe the differences in the relationship. It's me, Seldretti, host of the Follow the Movement podcast. Walk with me as I take you on a journey covering all things football, military, music, my life, and everything in between. When I wake up in the morning, I ask myself, what's the move for today? So I ask you, what's the move for you? Click the link in the show notes and join me as we make the move together. Thank you for your time, and remember to follow the movement. Peace. Ok, o mestre Johil, o Miguel está perguntando para você distinguir um pouco para a gente a diferença entre as lutas livres que, na época, tiveram sucesso no cenário do Vale Tudo. Parecia que tinha dois ou até mais tipos de luta livres distintos, ou escolas, e um sendo claramente a Budokan. E ele gostaria que você contasse um pouco como é que era essa dinâmica da luta livre em si. Parece que tinha duas maneiras de treinar, ou com calção, ou sem, ou era mais voltado para o Vale Tudo mesmo, ou era luta livre esportiva, mas quem se destacava também fazia Vale Tudo. Então, por favor, descreve para a gente um pouco essa dinâmica da luta livre, ao seu ver. A luta livre, ela é muito antiga, tá? Muito mais antiga que o jiu-jitsu até, né? Então, tudo que você luta hoje em dia sem o kimono é luta livre. Só que muitos não querem admitir por causa de intrigas e brigas. E na década de 80, início da década de 90, a luta livre teve várias equipes boas, tanto na luta livre esportiva, né, que é o campeonato esportivo, né, sem porrada, só de finalizações, como no Vale Tudo, né? Tinha a equipe do Hugo Duarte, do Eugênio Tadeu, a Budokan. Então tinha a luta livre sempre foi muito forte, muito forte. Só que não é unida, né? A luta livre, no meu modo de pensar, nunca foi unida como o jiu-jitsu é. Por exemplo, se alguém do jiu-jitsu vai lutar, da família Gracie, por mais que eles não se falem, tá todo mundo lá, todo mundo apoiando. A luta livre não é assim. No meu modo de ver, por isso que a luta livre, o nome luta livre, não foi tão longe como o do jiu-jitsu, entende? É muito ego, é muito gente querendo ser melhor do que a outra, entende? A luta livre era para ser uma das lutas mais conhecidas, uma modalidade de arte marcial mais conhecida mundialmente. Você vê que hoje em dia eles usam o nome submission, eles usam o nome no-gi, que na verdade é a luta livre. Hoje em dia eles falam até a jiu-jitsu sem kimono,
Não existe jiu-jitsu sem kimono. É luta livre. Carlo, jump in. Jump in, Carlo. Yeah, Carlo, go ahead. That's a lot. Okay. He's saying it's like this. And I don't know, it sort of touched on what I gave my we see eye to eye on this. Luta Livre is actually older than Jiu-Jitsu, if you think about it. Luta Livre is, it's pancration, it's old combat, it's hand-to-hand combat. And it's been practiced all over the world for many, many years. But in Brazil, it was also practiced in the, in the 1800s, even in old days, with sort of like the carnival, frontier town sort of culture that even was present in the Western U.S. in the 1800s. That sort of even happened in Brazil as well. So there's been Luta Livre in Brazil for just as long as Jiu-Jitsu, actually. But Luta Livre, and then he touched on that, his faction or team, Budokan Luta Livre, they were Vale Tudo guys. They were guys that, they were the frontline Vale Tudo guys, And then there was another set of Luta Livre guys that wore more of the kimono pants and were specialized in more of the ground, and not even the ground, but the wrestling aspect of Luta Livre. So there's all these different teams and different ways of training, but it's all one style, really. It's just catch wrestling nowadays. And then he touched on it. Nowadays, what back in the day they used to call Luta Livre, we call submission wrestling, grappling, jiu-jitsu without a gi. And then he laughed. He made a quick joke, and I agree. There is no such thing as no gi jiu-jitsu. That's Luta Livre. Jiu-jitsu is with the gi. I don't care what anybody says, all right? Because you can't argue that. Sorry, I'm ranting mine here, but he said, and then he brought it back to how Luta Livre was never united. All the different Luta Livre factions were not united, like the jiu-jitsu, fighters united together and all got behind the jiu-jitsu fighter. At least, that's how a lot of people in Luta Livre feel, is that there was just too much ego and vanity between the leadership of, well, not even the leadership, but the different Luta Livre sects. And that sort of damaged Luta Livre's growth, definitely did, in comparison to Jiu-Jitsu, which just exploded. So, go ahead. Okay, so if you don't mind me interjecting here, Chris, because it kind of fits perfectly. I've been stealing your thunder. Go ahead. Yeah. No, great, good stuff so far. So the Gracie family, Manoel Rufino is highly regarded as the founding father of jiu-jitsu in Brazil. And at one point, the Gracie family went and physically attacked him. In Johil's opinion, was that the coming out party of the Gracie Jiu-Jitsu as being like, kind of like putting their flag in the ground and stating, no, we're taking over at this point? Ok, mestre. Ele está querendo saber, isso é novo para mim também, eu não sabia dessa informação, mas que o seu Manoel Rufino é o verdadeiro introdutor do jiu-jitsu no Brasil, e que o senhor sabia da história do clã Gracie agredindo ou atacando esse seu Manoel Rufino, e assim meio que tomando para eles mesmos essa fama do jiu-jitsu, assim, e acabaram meio que roubando a arte. Você está sabendo dessa história? Cara, na verdade, existem várias histórias, né? Essa do Rufino também eu já ouvi falar. É difícil a gente falar, né, que foi e não foi. Mas os Gracie, eles são muito inteligentes. Muito inteligentes. Nesse ponto de elevar o nome do jiu-jitsu
aonde chegou ao topo, né? Porque a família Gracie, no meu modo de ver, entende? Eles usaram, quando fizeram o Ultimate Fight, na época, né? O Rorion Gracie foi o primeiro dono do UFC. Ele era o dono da marca UFC. Então, eles montaram o UFC o Rickson Gracie ser campeão. Entendeu? Para o jiu-jitsu ficar mais conhecido. Só que eles brigaram entre si, o Rickson, o Rorion, os irmãos, e acabaram tendo que botar o mais novo, que foi o Royce Gracie. Só que na época, quando começou o Ultimate, ninguém sabia nada de chão. Chamava muita gente forte do karatê, cara da musculação, entende? De outras artes marciais, mas que não sabiam nada de chão. Então, o Ultimate Fight foi feito, na época, para a família Gracie ser campeão. Essa é a pura verdade. Se não fosse isso, o jiu-jitsu não seria tão conhecido. Entende? Depois eu complemento mais. Tá. Just starting off, yes, he's aware of that Rufino story. I wasn't, so that's new to me. Good job, Mike. I didn't know about that. Chris, you hear that? I'm a fight nerd. But so, anyways, he's aware of that. But it's something to be said for the intelligence of the Gracie clan, where they were able to come up with different ways to commercialize and monetize the martial arts, which were unthought of before. They were the ones that were promoting the traveling Vale Tudo circus style, carnival fights in the 50s, 60s, and 70s. And that's how, that along with other, things helped to, grow the name nationally. And also, he was bringing up how in the first UFC was actually the invention of Horion, of course. And the first one, they were really trying to promote Gracie, of course, jiu-jitsu to the max. It was an info. And so what the original plan was, we all know this, but he was just going over it again, is the original plan was to put Rickson in there. And but because of a falling out, supposedly, between Rickson and Horion, they ended up putting in Scrub Royce in there because they had already pre-selected and whittled down the field to, this guy's a karate dude. He doesn't know nothing. This guy's a slugger from the bars. He doesn't know nothing. He'll tip over. This guy's a bodybuilder. And they were just like selecting the dudes. So they thought that, we'll just throw Royce in there. That'll really get, So it was more the shock factor, even more than anything, which was pretty cool to him to bring up. And then he stopped there. So he said he could go on about Rufino. So Chris, do we ask if he knows what the fallout may have been between Royce and Rickson? It wasn't really Royce and Rickson. It was with Hoyler. I mean, Horion and Rickson. I apologize. Oh, there you go. Yeah, Horion. Thanks, Chris. Good call on the question. Sure, you can ask that. No, I think go ahead and go on. Go ahead, ask him. Because it's always going to wind up being about money, right? So don't worry. Leave the Gracies out of it and keep going with the interview. Okay. All right, that's fine. All right, then let's hit our hot button, because we always usually like at some point in the interview try to, we know like something a little touchy to somebody, and we kind of let them go on. And obviously Johil's ready. So his first fight, as Chris had mentioned, was in 1995, and it was against Crescio Chavez. I think that there was at the end of the event, they hit the 10-second clacker at end of the first round. And Crescio has got a rear naked choke on Johil. There is a long time. Longer than 10 seconds? Much longer than 10 seconds. And then afterward, the celebration on Crescio's side is so disrespectful that I can't believe that a huge riot didn't take place. Like, it was over the top, like disrespectful to somebody that had just lost a fight. Would you mind asking him that? I know that's kind of a lot to compact in a question, but if you can kind of bring him through it, I would be greatly appreciated.
Ok, mestre. Eles estão agora pulando para a pergunta a respeito da sua luta, que parece ser puxando pelo Sherdog, tudo certinho. Parece ser a sua primeira luta, que era contra o Crésio Chaves, que eu acredito que seja o Crésio de Souza, né? Crezinho do Jiu-Jitsu, né? Aí eles queriam saber a respeito como é que era essa luta. Parece que, pelo estudo que o Mike fez, o Crésio estava com uma mata-leão encaixado. Depois do tempo da luta ter acabado, ele ainda segurou. Houve tumulto. Ele queria a sua opinião e a sua versão de tudo. Como é que foi essa história? Bom, na verdade, a minha luta com o Crésio foi a segunda. Não foi a primeira, foi a segunda. E o Sherdog está faltando muitas lutas minhas, que não constam ali. Né? Muito antes de existir o Sherdog, eu já lutava. Então, tem muitas lutas que não constam. Faltam 10 vitórias minhas aí. 50 Fight Club member, folks. Go ahead, Carlo. Não, o Miguel só gritou lá, você é um membro do clube de 50 lutas. Tá. Fácil. Continua. But ask him to continue about Crésio, please. Yes. Continue sobre o Crésio, sobre essa luta. Então, nessa época que eu fui lutar com o Crésio, havia uma rivalidade muito grande entre a luta livre e o jiu-jitsu. Muito grande. Então, essa luta tinha uma perspectiva de dar confusão, né? Porque tinha pessoas da luta livre assistindo o evento e muita gente do jiu-jitsu também. E essa luta com o Crésio foi uma luta muito boa, mas o Crésio já era mais experiente do que eu ele é um pouco mais velho do que eu, se eu não me engano, e era a minha segunda luta só de Vale Tudo, apesar de eu treinar minha vida toda. Né? Carlo, you might want to get in there before it gets way too long. Yeah. Ok. Rapidão, deixa eu só traduzir aí até agora. Basically, the Crésio fight was really his second fight. Okay. He had one fight before that, but he considers that Crésio fight a very difficult fight for him because it was his second fight, and Crésio was a lot more experienced at that moment in Vale Tudo, and older than he was as well, so he felt a little bit maybe a little outgunned or whatever, but and then he stopped right there. So okay. Pode continuar, mestre. E essa luta foi uma luta assim muito boa. O Crésio era muito conhecido no jiu-jitsu, era um cara fantástico, né? E quando eu lutei com ele, eu tive a oportunidade de vencer a luta quando eu dei uma joelhada na cabeça dele. E no final, faltando 10 segundos, né? Foi quando ele encaixou o mata-leão, que o pessoal ainda falou, pô, segura que tá acabando. E quando eu bati, que ele não largou, ele continuou apertando, entende? E esse foi o problema todo, mas não chegou a ter brigas do lado de fora, entende? Ele não foi também assim... foi um pouco de maldade, né? Porque a pessoa bater e o cara continuar apertando, mas na época era mais do que normal, porque era luta livre contra o jiu-jitsu, né? Só que no meu caso, se eu tivesse nessa posição, né, finalizando ele, uma outra pessoa, vocês podem ver as minhas quase 50 lutas, eu nunca fiz isso, né? Nem no começo e nem depois, né, quase no final aí das minhas lutas. Toda vez que eu finalizo um adversário, ele bate, eu largo logo. Mas isso é de cada um. E foi uma luta muito boa com o Crésio. Eu tive chance de ganhar, mas ele acabou tendo uma oportunidade. O chão dele era melhor do que o meu, apesar de ter que ser dita, e ele mereceu por todos os méritos. Jump in. Okay. And then he went on. The fight with Crésio was a very good fight, back and forth. He rocked Crésio several times, caught him with a big solid knee, thought he was done for. Towards the end of the last 10 seconds, around the last 10 seconds or so, in a scramble, Crésio locked in a mata-leão,
And so Johil tapped right before the end of the expiration time, and he still held it afterwards a little bit. And Johil said that, that was, a little anti-sporty or whatever, but you have to take into consideration at the time, this was Luta Livre versus Jiu-Jitsu. And it was, honestly, I was just a kid when I got here in 98, but it was palpable. I mean, you could feel it. It was weird. So that was not that, crazy, but he still wanted to let it be known that, Knezu was an awesome jiu-jitsu fighter and everything, but he was a lot more experienced than him on the ground. And, basically won with experience and a better ground game. And, but either way, Johil said that, it was a very good fight, very memorable action fight. But the main takeaway from it that Johil said was, at the end, if it was him in that position with all of his, 50 plus fights, he would not have held the submission on, because he doesn't do that. He believes in a, straight sporting contest. When it's done sort of deal. Yeah. Hey, Chris, is that Murphy acting up, your dog? Of course it is. Yeah, okay. Now, right. if I could jump in now, I want to ask Johil, because he had a rivalry with Pele where things did cross the line a few times, though. But that's where I'm at. Okay, go, Mike. Yeah. So in his fight with Pele, it was he landed 98 headbutts in that fight. Johil against Pele. So Johil maintained top position, and I believe he was studying for law at the time, and he landed 98 headbutts against Pele, and it was in like a tournament format. The crowd there was just constantly chanting Johil's name. Like it was awesome watching it. Prior to that, he beat a guy in under a minute with a rear naked choke, Koji Lehman, and then Pele fought Jorge Patino to a 10-minute fight prior to Johil. So when they meet, Johil's obviously a little fresher, and when they collide, man, like you're talking about the palpable, with the rivalry between jiu-jitsu and Luta Livre. All you got to do is watch that fight and listen to that crowd. Like the roof was about to come off of the building. So I want to ask him, like, prior to going into this tournament, what were his thoughts and his thoughts of Pele as a fighter afterward? Because it seemed like there was a big issue between the camps, but those two shook hands and gave each other hugs. Like it didn't seem as intense as it was for them as it was for everybody else. I just gave you a 5-minute question. Break it up however it is you want. I apologize. Ok, mestre. Agora querem conversar um pouco sobre o torneio do WVC 4, acredito que seja, que era a sua luta contra o Pelé, que culminou na sua luta contra o Pelé. E era um torneio, e nesse dia você deu o recorde mundial de cabeçadas numa luta, 98 cabeçadas. Yes. E o Pelé, por sua vez, mas isso num torneio, você deu esse tanto de cabeçada na primeira luta, né? Num torneio, tinha mais pela frente ainda, né? E aí vocês foram lutando, né? Vocês foram chegando no final. Aí eles querem saber como é que foi a sua mentalidade entrando nesse torneio, sabendo do Pelé. Aliás, assim, deve, né? Ouvindo falar, outro lutador do país no momento, e vocês entrando naquela noite, eles querem saber como é que foi. Teve alguma rivalidade, teve alguma uma esportividade muito bacana entre vocês dois, que ao terminar a luta, vocês conseguiram apertar, saindo na porrada grosso e tosco, 30 minutos,
depois apertaram as mãos, né? E no maior profissionalismo, ou seja, não era aquela clima né, de maldade, vamos dizer, mas era bem intenso. Eles querem saber como é que foi o momento aí para você nesse torneio, que eles dizem, ao ver as filmagens, podem até sentir a clima no ar, a tensão no ar dessa noite. Fala dessa noite um pouco pra gente. Bom, esse evento, né, foi um evento de 16 lutadores. Quem estava no evento foi o Marcelo Aguiar. Eu não estava no evento. Entre os 16, meu nome não constava. Eu estava como luta alternativa. Tinha que ter reservas, caso alguém se machucasse, porque eu era mais leve. Então, quem estava no time principal era o Marcelo Aguiar, da nossa equipe, que tinha o peso que era a categoria, até 80. E eu fiz uma luta alternativa antes, lutei com Johil Lima, um americano, ganhei com 1 minuto de luta, aí me classifiquei. Então, eu era o reserva titular. Se alguém se machucasse, eu entrava no lugar. E aconteceu justamente nas quartas de final, na semifinal, um americano que ia lutar com o Pelé, ele quebrou a mandíbula. Aí eu entrei no lugar dele porque eu me classifiquei nessa luta alternativa, né? Eu ganhei a luta alternativa e fiquei esperando se alguém se machucasse. Mas eu não estava preparado para o evento, porque, para mim, né, o Marcelo Aguiar que estava cotado, né? Inclusive, o Marcelo Aguiar foi para a final junto comigo. Só que o Marcelo Aguiar, que era... Eu não pensava em lutar, entendeu? Eu não treinei para lutar o evento. Como eu era reserva, eu falei, pô, sou reserva, se alguém se machucar, eu luto, faço uma lutinha lá e pronto. Só que caiu na telha de eu lutar com o Pelé, na semifinal. Jump in and let him continue. Yeah, get in there, dude. Yeah, Carlo, we don't want to lose any of this, dude. We love this. Basically, that night was the following. Marcelo Aguiar who was also, Budokan Luta Livre, Vale Tudo team. He was, same team as Johil, and he was actually slotted in that GP, that Grand Prix. Okay. And Johil was the alternate fight that night. And so, the alternate fights, and whoever wins, they jump in if something happens during the GP. Well, Johil won his fight and just sort of waited. And then when the American, I believe, that was going to fight Pele, he broke his mandible. And so Johil jumped in, and he wasn't ready. He says that he wasn't really ready for that moment because, of course, he had been training. He's been training his whole life and everything, but he said that he hadn't been trained to be the main guy in that GP representing Budokan Luta Livre, and he just remembers it sort of coming to him a little quick, and that's when we sort of jumped. That's go when ahead, keep going and apologize. Tell him we want everything. Pode ir, mestre. Pode ir, é porque eles estão deixando você falar. Aí, vez ou outra, pedem para eu falar para traduzir logo, tá bom? Mas pode ir falar à vontade. Isso. Pode continuar. Então, isso. Aí, quando eu fui chamado para fazer a semifinal com o Pelé, né? Eu já tinha feito uma luta e o Pelé já tinha feito uma luta também. O Pelé tinha ganhado do Macaco. Tinha uma rivalidade muito grande, Pelé e Macaco. E quando eu fui lutar com o Pelé era o invencível na época. Eu conhecia ele, nós já tínhamos nos encontrado em vários eventos, só que eu lutava até 70 e ele lutava até 80, eram categorias diferentes. Como é até hoje, né? Eu sempre lutei em categorias acima. E só que eu sou muito tranquilo para lutar. Eu lutei a minha vida toda. E sabe, eu mesmo sem treinar, eu posso fazer uma luta de 30 minutos. Eu tenho um preparo físico muito bom. E quando começou a luta, a primeira coisa que veio na minha cabeça, quando ele chutou nas pernas, foi botar ele para baixo, ficar no ground and pound, né, que era o meu forte.
as cabeçadas. Então, eu falei, poxa, agora que eu botei ele para baixo, ele não vai conseguir levantar de forma alguma. Eu vou ficar batendo aqui nele até ele desistir. Entende? E foram 98 cabeçadas em 30 minutos. Praticamente 3 cabeçadas a cada 1 minuto. Entendeu? E o sangue estava assim, as pessoas sentiam o cheiro do sangue nessa luta, que teve muito sangue. Go ahead and jump in. All right. So, here he is. He's jumped in that slot now, and he's got to fight Pele. And of course, he's heard of Pele because they fought in some of the same events. But Pele was fighting at under 80 kilos. And Johil was, of course, campaigning under 70. So they'd never really been, otherwise, I'm sure they would have fought by then. Two of the best, at the time. And so when he went in, it was got into the slot. He realized, he's fighting Pele. And so that was, a big moment for him mentally. And he said, right off the bat, Pele gave him a big kick, and he said he took him down, and he started working his famous ground and pound, where he'll literally just like. Wait, did he call his own ground and pound famous? No, I did. Oh, okay. Okay. All right. Good. I was hoping he did. Okay. So go ahead. Who's going to lay in your guard and give you 98 headbutts in 30 minutes? Basically 3 headbutts per minute. And, and he says that it was just a historic fight. And he said there was so much blood, and, the smell of blood was in the stands, and the people around the ring were, visibly to him, upset by it, so he said it was a very historic, very, very brutal moment for sure. Go over, hand it back to him and ask him about the end of the fight where they hugged, but it seems like the rivalry ensued. So have him describe that. E aí, mestre? Aí vão pedir para você continuar só mais um pouquinho sobre essa luta e falar, beleza, aí foi para decisão. E aí parece que foi bem amistoso, assim, bem esportivo, que os dois se respeitaram pra caramba e foi isso mesmo? Como é que foi o desfecho dessa luta, dessa noite? Como eu falei, né, eu fiquei os 30 minutos, que era o round, né? Era um round de 30 minutos. Eu fiquei os 30 minutos batendo nele, né? Dentro da guarda. Às vezes eu passava a guarda, ficava no 100 quilos, mas não montava, porque se eu montasse ficava fácil ele sair, né? Ficava muito suor, muito sangue. Então eu usei muita inteligência de ficar dentro da guarda dele. Às vezes, quando eu passava a guarda, eu mesmo deixava ele me colocar na guarda de novo para continuar dando as cabeçadas. Entende? Então, eu fui muito inteligente de segurar ele no chão. Você imagina segurar um negão daquele, forte pra caramba, suado, com sangue por 30 minutos no chão. Né? E eu consegui segurar por 30 minutos. E só que ele também me respeitava muito, porque todos os eventos que a gente se encontrava, eu era campeão até 70 e ele era campeão até 80. Então, a gente já se conhecia. Né? O Pelé, naquela época, até 80, ele era o cara mais temido. Só que eu sempre fui muito calmo para lutar. Para mim, era só mais uma luta. Eu nunca tive medo de ninguém para lutar. Entende? Não tenho medo até hoje. Eu ainda quero completar as minhas 50 lutas. Estou com 52 anos e quero lutar ainda. E na final, fui com o Marcelo Aguiar. Eu fui na final com o Marcelo Aguiar, mas os médicos me proibiram de lutar a final. Aí o Marcelo Aguiar, que era meu companheiro de treino, ficou campeão e eu fiquei em segundo. Mas eu queria lutar. Os médicos não deixaram. All right, Carlo, you got to jump in there, buddy. All right, so I'm going to, Miguel, why don't we, after this answer, go on a deep dive with some of the Brazilian guys, and I'll come back with the Matt Serra Pride question. So go ahead, Miguel. Miguel's going to go ahead with your answer. Miguel's going to. Mike, are you taking off for a while? What are you doing? For 2 seconds. I got to do something for 2 seconds. Okay. Okay. So Johil said, at the end of the fight, basically, they stood and they were announced and everything, but Johil knew that
deep down he had won the fight because it was a tactical, brilliant. I think it was a brilliant tactical fight because to hold down Pele in his prime in Vale Tudo in just straight speedos, and he's trying to kill you. Literally, he's trying to bite you and you know, up kick you and everything, just headbutt you and elbow you from bottom. And to be able to hold him down like that and work technical, scientific headbutt, ground and pound, and really way down inside the guard. And Johil was really intelligent there, talking about how he, instead of wanting to try, he had the opportunity to pass guard and progress position on the ground during the fight, but he preferred, as it was a long fight, and he was catered, you know, to fighting long fights. Like he had said in a previous answer, and I forgot to add that in here, he said he's used to fighting his whole life. He could fight 30 minutes every day. So to him, it was no big deal to fight Pele for 30 minutes, potentially in the same night as another, you know, several fights. So, but he said that was just how, you know, he was used to it. And, but I have to give my hat off to, you know, throw my 2 cents. It was a brilliant fight. And he realized that he had won it when he looked at all the damage that he had done to Pele's face, who looked like an extraterrestrial, and you know, and he knew that he had won at that time. But there was a lot of respect between both of them. Pele, of course, knew that Johil was a lighter guy, you know, weight class lighter, yeah. but had an incredible amount of respect for Johil because they'd fought on the same event. You know, they were both top guys at the time, so they knew they just happened to fight that GP that night. And then he said also at the end there, he also said after the fight, you know, going over it, going in the back, the doctors wouldn't let him go on from cuts that he himself had caused. So, but it would have been the final between him and his teammate, Marcelo Aguiar. And so basically Marcelo Aguiar walked away with the trophy that night, the victory as the GP champion that night. But, you know, it was there, that was a fight where he just proved that he'll fight anyone, anywhere. He says, he's plugging himself like I was me last time too. He's like, you know, I want 50 fights. You know, and all this stuff. He's still looking to fight, basically. Hey, he says he'll fight anybody, and he's down to go right now, and he'll fight, man. He loves to fight. Would he have beat his teammate? Would he have beat his teammate? Would he have beaten Marcelo? I'll ask him that. Yeah, go. Mestre Johil, assim, só no mundo hipotético, assim, você lutando contra o Marcelo Aguiar naquela noite, quem ganha? Bem, olha, ia ser uma luta boa, porque o Marcelo Aguiar também era tipo o Pelé, né, cara? O Marcelo Aguiar era muito bom em pé, mas eu era melhor no chão. Eu era mais inteligente, eu ia botar o Marcelo Aguiar pro chão e ia ganhar a luta. A gente ia lutar. E não tinha esse negócio de, porque era da mesma equipe, a gente ia sair na porrada. Ia ser uma luta boa, mas eu iria ganhar. Okay, I like that answer. Of course he would win. But it wasn't, you know, they're great friends and training partners for a long time, but it was because technically he would win. He would take him to the ground and win that way because Marcelo Aguiar was a very dangerous striker, sort of like Pele. So he feels it would play out like the Pele fight. But then he said that, you know, they were going to fight. He said they were going to fight. It's not like they weren't going to fight because they were teammates or they were going to, you know, split it or whatever. He says the doctors simply wouldn't let him fight, but they were going to fight about it. So cool. I got a question for him here. I think I already know the answer, but you know, he fought for a long time. You know, he was there when I first started fighting. We did what they call Vale Tudo, you know, headbutts, knees to the head on the ground. I loved it. Ask him if he does he prefer that style? What does he think about the way that the sport has progressed? Like with UFC, where they have a lot more rules and you can't do certain things. Does he like this better or the way that Vale Tudo when he first started fighting? I think I know the answer, but I want to hear what he says about it. Okay.
Ô, mestre, agora o Chris está querendo saber, ele também tem experiência nas regras do Vale Tudo, que era lutador casca, já lutou nessas regras também, e tem coisas que não são permitidas hoje em dia e tal. O senhor prefere? O Vale Tudo como ela era antigamente, ou o MMA nas regras unificadas, moderna, como a gente vê hoje em dia? Ah, não tem nem comparação, cara. O Vale Tudo era muito melhor. Muito melhor. Até porque o meu ponto forte sempre foi cabeçada. Então, hoje não pode cabeçada. Entende? Hoje tem muitas regras. Mundialmente falando, né? Para televisão, o MMA para eles é melhor, porque não tem muito sangue, os golpes não são tão traumáticos, mas na minha época era muito melhor. Sem dúvida, o Vale Tudo vai ficar marcado pro resto da vida. Se tivesse que escolher hoje, em lutar hoje, Vale Tudo ou MMA, eu pensaria 2 vezes. Eu ia para o Vale Tudo. Vale Tudo é tudo. Vale Tudo é uma arte diferente, sabe? É uma coisa que é muito mais emocionante não ter tempo de luta. Hoje os rounds são 5 minutos, muitas lutas amarradas. Às vezes o cara é melhor do que o outro, mas o cara amarra e acaba ganhando. Entende? Então, na minha época, não tinha como amarrar. A porrada comia. Porque podia pisar na cabeça, tiro de meta, cabeçada, cotovelada de qualquer jeito, entendeu? Então, para mim, o Vale Tudo é muito melhor. E eu senti muito quando acabou o Vale Tudo, né, e foi o MMA, eu senti muito, porque muitos golpes que eu gostava de usar, eu não podia usar. Entende? O nego fala, pô, mas usar a cabeça, cara, tem gente que não tem chute bom, tem gente que não tem a joelhada boa. A minha era a cabeça. A cabeçada sempre foi boa. Translate. Okay, so Chris, you knew the answer, bro. Probably, he's a Vale Tudo guy through and through, man. I like some of the things that he brought up. He was talking about how in Vale Tudo it's a true fight sport to see who's better and what style is better, really, because there's not even a time limits or point system or even the field of play is going to benefit any one style or fighter over the other. It's 30 minutes, no time limits. It's just a different animal. No gloves, you could headbutt, which he made a point to bring up once again. That's his favorite move. That's his bread and butter. His bread and butter is his paycheck cutter. But he said that it started becoming more a more question of making it more palatable to be put on television because the Vale Tudo fights end up becoming quite bloody quickly. So that became an issue, and then it started to they started taking away a lot of the moves and holds and strikes that he likes. Of course, he touched on the headbutt, but some other stuff that they were taking out. It's just changed into a different sport nowadays. And he also brought up the point that nowadays you can have an inferior technical fighter hold down or hold on to a superior fighter and he'll win. Whereas in Vale Tudo, that's much harder to happen. So basically, you hit the answer, man. He's a Vale Tudo guy through and through. He lets it be known. He said something very beautiful. I thought he said Vale Tudo is a different art. Yeah, and he said Vale Tudo is it's its whole art. It's its own art. It's its own sport. And that I think that's the way he meant it. And you're right, Miguel, just like that. I mean, I agree with him. That's kind of, I love the early days when I used to fight, back in the 90s and stuff, and headbutts. They were, it was more pure, I think. It's a pure form of fighting. Now let me ask here. I'm going to bring Pele back up, and I'm going to ask him a question because now,
it's many, many years, and he's obviously respectful and obviously conducting himself like a true martial artist, like that image. So he's an ambassador for Vale Tudo and for Budokan and for everything. But back in the Pele days, they painted that as a really like ugly rivalry. And I was at IVC 6 and 7 and 8 and 9. I went to a few of those IVCs, and there was one that went down in Sao Paulo where Pele had a team of guys and they were there. Johil was not on the card and didn't have people there. And there were rumors that Johil showed up looking for Pele, wanting to street fight him. Ask him if that's true, or was that just stuff that happened there. And we know they got a little hot-blooded. Come on. Ok, mestre. Próxima rodada de perguntas aí a respeito. Eles não largam o pé esse negócio do Pelé, mas querem saber... A cabeça do Pelé ficou igual a bola de futebol, né? Foi muito engraçado. A cabeça dele foi parar até nas revistas japonesas. Before you translate translate. What do you say? What do you say? Translate that first. Because I started out like, they still want to know about Pele some more. And then he's like, you know why? Because I left Pele's head like 3 sizes bigger than it was, you know. They still talking about his head size. Yeah. You know, he just got one in on Pele real quick. Cool. No big deal. Hey, no sweat. Yeah. That's beautiful. Just joking. Ask him about the IVC confrontation, or did that happen? Yeah. So, então, mestre, aí ele está perguntando sobre o Miguel falou que ele foi no IVC 6, 7, 8 e 9. E teve uma edição que foi no Maxud em São Paulo, que teve boatos, rumores, que o senhor estava procurando o Pelé ali para encher ele de porrada. É fato isso aí ou era só boato? Explique isso pra gente, por favor. Bom, foi ao contrário. Foi no IVC que lutou Vanderlei Silva com Arthur Mariano. Arthur Mariano era da Budokan e da Box Thai. Era da minha equipe também. E o Pelé estava nesse evento, claro, porque o Vanderlei ia lutar. E eu também estava no evento porque o Arthur Mariano ia lutar com o Vanderlei. E quando o Pelé me encontrou, né, ele me viu, ele veio com tudo para querer me dar porrada. Porque ele não admitia ter perdido para mim e ficado no estado que ele ficou. Eu ouvi até uma história que o próprio Rudimar falou que ele pensou até em suicídio, o Pelé, depois que viu a cara dele, como tinha ficado. Entende? Então, na verdade, não era eu que quis brigar com ele, até porque eu tinha ganho a luta, entendeu? Por que eu ia querer brigar com ele? Ele queria brigar comigo, ele queria me dar porrada de qualquer jeito, onde me encontrasse. E, por sorte, ali não teve briga, porque todo mundo se separou, mas o Negão estava com muito ódio naquela época. Porque ele era invencível, ele estava invicto, estava no auge, ninguém ganhava dele, entendeu? Aí veio o Johil de 70 quilos e arrebentou ele na porrada. Okay, so actually that story, it's actually one of those, you whisper something over here and it's totally different by the time it gets to the other side of the room, right? So it's actually to the contrary. Pele was pissed that Johil had given him his first L. So why would Johil come after Pele? So it was actually the contrary. What happened was Johil was this was at an IVC where Arthur Mariano fought Vanderlei Silva. Ooh. And Arthur Mariano was Johil's teammate, who was, Budokan and Box Thai. And so he was there at the IVC that day, and he was their 70 kilo champion anyway. And so he was there, and Pele just didn't admit that defeat, that he had beaten everybody. He was undefeated. He was the man. Pele was the man. He had beat, Macaco. And then out of nowhere, the 70 kilo guy from Luta Livre beats me and leaves my face, like a pumpkin, looking like a Wilson. So he said that, it was actually the contrary. Pele wanted
wanted to fight him wherever he would see him on site after that point. And so there were several times that afterwards that they had to be separated, but they never really came to blows by fact. But it was always tense afterwards, but always from Pele's side, because Johil, he beat him, so He there won. was no animosity on Johil's side. Okay, so And then he also wanted to let it be known that at the time, there was a lot of talk. Even Rudimar Frederico had put it out that Pele was even thinking about suicide. He was so crazy. He couldn't admit defeat to a 70-kilo champion. Watch So this, he Chris. couldn't. It messed with Pele basically. Okay, so where do you think Pele's head was when he lost his next fight against Hammerhouse debut fighter Eric Smith in less than 10 minutes? Because Eric Smith finished him. So was he at that bout? What was Johil's thoughts in regards to that? I'm Shannon Jimenez-Sasson, a former NYPD misconduct investigator, a podcaster, and a videographer. I'm Nat W. I've been a social worker for a hot minute. Working alongside the police left us with more doubt than encouragement. We've tried in our career fields to be doers, and it still feels impossible. Is it even possible to work alongside the police and not be part of the police state? Fixing it does start with having the conversations. It's everything that you should know about the police. It's going to be a hard conversation, but it's a hard topic. Not an Arc podcast premieres Tuesday, January 17th on all streaming platforms. Ok, então, mestre, aí ele está querendo... Como é que foi o seu pensamento sobre o Pelé, que ele lutou contra o Eric Smith, do Hammerhouse, né, na sequência? Que você achou sobre isso? Qual luta que ele fez na sequência? Foi contra o Eric Smith, né? Yeah. He's a wrestler from Smith. Ohio. Era um wrestler americano, Eric Smith. Você lembra dessa luta do Pelé? After Johil beat him, he lost us. I mean, and it was within like a month and a half, so it's not like there's too much time, especially. I mean, he lost 2 in a row. Ele está querendo dizer, depois que você ganhou do Pelé, ele veio lutar com esse tal do Eric Smith, um wrestler americano. E aí ele perdeu de novo. Ou seja, será que você desencadeou uma caída na psique dele ali, depois da sua vitória sobre ele? Acho que pode sim, pode ter afetado alguma coisa assim, porque quando a pessoa, por exemplo, não sei se foi o caso dele, né? Quando a pessoa acha que é invencível, que ninguém vai ganhar, que ele é o melhor de todos, aí quando encontra um, né, que arrebenta ele, que mete ele a porrada, que deixa ele todo arrebentado, acho que ele já vai para as próximas lutas, quando é colocado no chão de novo, fica sem saber o que fazer e deve lembrar tudo o que aconteceu comigo. Eu acho que no começo deve ter afetado ele, depois não. Depois o Pelé sempre foi um casca grossa, sempre foi um cara bom de luta, né? Um excelente lutador. Então, mas acho que nas primeiras lutas, depois da minha, eu acho que ele ficou um pouco afetado, sim. Eu acho que ficou assim. Só dele lembrar, né? Porra, tá no chão, não vou sair. Porra, e agora? Como é que eu faço? Entende? Mas foi no começo. Okay, so yeah, he's saying, yeah, for sure. It probably did break him a little bit after, after he broke him, saying, how, after that, then another, even bigger American wrestler takes you down, and it's that same sort of position. You're underneath, getting beat up on. So it probably did mess with him a little bit for a while. It was more of the same, him getting beat up from underneath. Or getting beat up while he's underneath, and so and he couldn't get up. So and also, but Pele, and then he wants to let it be known. But Pele was always a badass. He's an excellent fighter, for sure.
but it for sure did affect him after that first L that Johil gave him, for sure. Hey, Yeah, and a little side note. So Eric Smith makes his MMA debut against Pele, finishes him under 10 minutes, only to go on to fight Dan Henderson in the next round. Imagine that. It's a tough tournament, man. He loses and never fights again, doesn't he? Yeah, in 30 seconds, guillotine, never fights again. That's it. Yeah. Crazy. Now, Sergio Bottarelli was the referee that night. Was he also the promoter? What was his relationship with Sergio? O mestre, eles estão perguntando sobre o seu relacionamento com o promotor de lutas, o Sérgio Bottarelli. O Sérgio Bottarelli foi o promotor deste evento. E como é que era o seu relacionamento com o Sérgio Bottarelli? Cara, meu relacionamento com ele sempre foi bom. Sempre foi bom. Ele até depois virou meu empresário, né? Foi ele que me levou a lutar no Japão, no Pride, entende? Na época, o Bottarelli, ele sempre queria colocar os melhores lutadores no IVC, né? Sempre queria botar os melhores para lutar. E a Budokan, na época, sempre teve uns caras bons. E eu lutava em tudo quanto é categoria. Se tivesse luta até 80, me colocavam, até 90, que eu já lutei várias vezes, me colocava. Então, estragou um pouco a minha carreira. Porque não é fácil você, de 69, 70 quilos, lutar com um cara de 90. Entende? A diferença de peso é muito grande. E eu peso 70 e vou lutar com 70. Não tem como eu aumentar peso. Meu peso é esse. Eu não sei fazer como essas pessoas fazem. Bate 70 e luta com 85. Meu peso é esse. Entende? Então, eu sempre tive uma relação muito boa com o Sérgio Bottarelli. Muito boa. Nunca tive problema com ele. Okay. He's saying that he always had a good relationship with Sergio Bottarelli. Bottarelli took him to Pride later and was his manager for a while. And he also brings it up that Sergio always made it a point to put the best fighters against the best fighters. And Johil didn't care because he would fight anybody, 90 kilos, 80 kilos, 70 kilos. And then he brings up how he's never cut weight because he weighs 70 kilos, and so he fights 70 kilos. That's his weight class, and he doesn't know how these guys do what they do nowadays, where they weigh 70 one day and then they're at 85 kilos the next day or whatever. So different mentality, right? Mm-hmm. Hey, now, Mike, Miguel, real quick, how about you just come back in, Miguel? I got to finish my son's homework, man. I've been supposed to do that for a while, so can you come back in? Yep. And Carlo, if I'm going to talk to you, I'm going to text these guys when I'm done, see if they're still on. But if not, you mind if I got a hold of? I'm going to text Nate Shook right now and see if he can't get you. Let's do it. Lights out, right, bro. I'll text you guys when I'm done with see if you guys are still going. Thank you. Do you think? Thanks a lot, Chris. Okay, so Mike was asking about Bottarelli, and I think that the promoter for that first Pele fight might have been Frederico Lapenda. Was it Lapenda? Yeah, I think. And then to have him talk about Lapenda, maybe compare him to Bottarelli. Yes. Ok. Então, mestre, aí o Miguel trouxe a colocação que talvez estavam enganados, talvez fosse realmente o Frederico Lapenda, que foi o promotor deste IVC, e não foi o Sérgio Bottarelli. E como foi o seu relacionamento com o Frederico Lapenda? O que você acha dele e tal? O Frederico Lapenda, ele era sócio do Bottarelli, né? Depois houve até uma briga entre eles, se separaram. Né? O World Vale Tudo Championship era do Lapenda, né? E depois o Bottarelli ficou com o IVC, que era o International Vale Tudo Championship. Cara, comigo nunca me fez mal, então eu vou falar de uma pessoa que não tem o que falar dele, entende? Se ele teve algum problema com outras pessoas, é com eles. Comigo eu nunca tive problema com nenhum deles. Nem com o Bottarelli, nem com o Lapenda. Sempre me tratou com respeito, até porque ele sabe com quem mexe, né? So he's saying that, they were both business partners, and then they split,
Frederico took the WVC World Vale Tudo Championships, and Sergio stayed with the IVC International Vale Tudo Championships. Neither of them ever did Johil any wrong, so he can't say anything bad about him. They only helped him off. They were good in their dealings with him, but then he also he had to let it be known. What could they say about Johil as well? What are they going to do to Johil? Nothing. So what could they do? I think I got a nice segue here. Yeah, I mean, Frederico Lapenda, there is no denying his mark on early mixed martial arts. And, he's in charge of the tourism board for Brazil. And essentially, he's the one that's been exporting these black belts all over the world. And he has survived multiple presidents, for Brazil. I think he's done a phenomenal job. But you got to remember, when there's a lot of moving parts, some people are going to be mad, some people are not. That's that's life. But I like Frederico. Even though we've never met. So that's my opinion. So we're gonna get to now. He fought in IVC 3. He fought Wallid Ismail, and Wallid's always a head case. And then later on, he also fought in Jungle Fight, which would have been promoted by Wallid. So maybe here we get him to loosen up about a promoter with a shady past. Has Wallid ever been bad? Can you give me a little bit of insight on Wallid Ismail as an adversary and promoter? Here, as an opponent and as a promoter, his opinions of Wallid Ismail. Ok, mestre. Agora estão pulando aí para IVC 3, a sua luta contra o Wallid Ismail. E aí estão querendo saber depois de vocês se competirem e lutarem um contra o outro, o Wallid virou a ser o promotor de uma das suas lutas no seu Jungle Fight Championship. Então, como é que eram essas suas duas relações com o Wallid Ismail como competidor e como também promotor? O que você pode falar para nós sobre ambos esses Wallids que você conhece? Bom, vou falar a verdade. Pode falar, hein, que eu vou meter o pau nesse filho da puta. Vou falar a verdade. All right. He said he's gonna rag him out, dude. He's gonna take this guy to the cleaners now. All right, okay. So here goes. Okay. Pode ir, mestre. Primeiramente, a minha luta com o Wallid foi até 90 quilos. Era o cinturão que estava vago. Né? Eu, com 70 quilos, disputei o cinturão até 80, eu ganhei o cinturão até 80. Foi, se eu não me engano, esqueci o nome do rapaz agora, que ele nocauteou o Macaco em segundos. João Bosco. Né? E eu disputei o cinturão até 80 com esse João Bosco. Ele nocauteou o Macaco muito feio. Arrebentou o Macaco. Então, ele veio lutar comigo, né? E eu ganhei o cinturão até 80, sendo que eu peso 70. E até 90 estava vago. E o Batarelli me chamou para lutar, se eu queria lutar com o Wallid. E, claro, na hora eu aceitei. E o Wallid, assim, eu fiz uma tática muito errada. Essa é uma das lutas que eu não engulo, sabe? Se tivesse que lutar com alguém hoje, era com ele. E se ele quiser lutar, eu luto com ele a hora que ele quiser. Porque é uma luta que eu não admito, sabe? Ter perdido por um erro que eu fiz de cair por baixo e ficar levando porrada, que eu sempre tive um bom preparo. E depois de 15, 20 minutos, eu virar o jogo. Só que por causa do meu transplante, dos socos que eu fui levando no rosto, né? Chegou uma hora que meu olho estava muito fechado, eu já não conseguia enxergar mais, e eu acabei perdendo a luta. Mas sabe aquela luta que você... Okay. So, basically, that particular event, I guess, IVC what's his 3? name? Is it IVC 3? Yeah, the promoter was putting Federal. up the 90 kilo belt, and it was up for grabs. And Wallid was the 80 kilo champion,
and Johil was the 70-kilo guy. And so he jumped in to the 90. Well, actually, they were at the event, and Battarelli asked him to fight Wallid. So he did. And that's one of the fights that he would like to do over at any time, at a moment's notice, wherever, because he doesn't admit that he lost because of a technical error, that he's not, he can't digest that error, that he wasn't able to get out from underneath. He's always had an incredible physical preparation, and he wasn't able to get out from underneath and stop the onslaught of ground and pound. And then he was going to start something about his transplant, because of his transplant, because of the punishment that he was taking. He could no longer see out of his eye at one point, or one side. I'm not aware of the side, so maybe we let him go on again. Yeah, let him go on. Continua, mestre. Tá. Ele estava muito forte nessa luta, né? Ele estava com muita bomba, muito forte. E ele estava usando uma sapatilha, né? Que era do wrestling. Que quando ele... foi até uma estratégia, eu acho, deles, né? Com essa luta comigo. Porque com essa bota ele conseguia ficar preso no chão, sabe? Não escorregava. Então eu não conseguia raspar, eu não conseguia sair de baixo, porque ele ficava ali em cima com aquela sapatilha, tipo, ela agarrava no ringue, eu não conseguia me movimentar direito, entende? Então, eu acabei desistindo depois de 10 ou 12 minutos de luta, porque eu pensava em ficar cego ali por causa do meu transplante. A minha preocupação era de perder a visão naquele dia, porque era uma situação que eu via que eu não ia conseguir sair de baixo, porque ele estava muito forte, e fez usar uma sapatilha que ele conseguia ficar preso, sabe? De uma forma que eu tinha certeza que se eu fosse continuar os 30 minutos ali, ia acontecer coisa pior comigo. E eu pensei que na época... Yeah, you gotta get in there, dude. All right. I was just saying that, that particular fight is like this. Wallid came into that fight all juiced to the gills and wearing wrestling shoes, and took me down, and I wasn't able to get out from underneath, because it was really the first time that I had experienced that sort of pressure with, someone with the wrestling shoes. And it was almost like, with the combined pressure and the wrestling shoes on the ring, I just couldn't get couldn't get his movement going to get away underneath. He had never felt that trapped before. And so, meaning he was taking a lot of punishment underneath, and he couldn't escape. So it was starting to accumulate. And so he started to fear for his transplant. And so his transplant, he didn't want to lose he has an eye transplant. Okay. And so he didn't want to lose all of his vision, because it was starting to accumulate, that it was starting to swell. And so he threw in the towel, gave up after about 10, 12 minutes, because he felt that he was doing too much damage to himself in the future. He didn't want to lose his eyesight. Yeah. So it was one of those fights that he would like, he never got the chance to run it back, but he would love to run it back, because he feels like, he's a lot better than that. Now hand it back to him and ask him about the relationship with Wallid as a promoter again, and refresh his memory. Tá bom, mestre. Aí pode continuar nessa história aí. E só pedindo para você terminar com como vocês se dão hoje em dia, você e o Wallid, o próprio. Depois disso, eu lutei 2 vezes o Jaguar Fight, no qual o Wallid é o dono do evento, né? Jaguar Fight. Ganhei as 2 vezes. E ele me prometeu muitas coisas, patrocinador. Eu cheguei a assinar um contrato com ele, né? De patrocínio por mês, que eu nunca recebi. Na verdade, como empresário, o Wallid não presta. É um safado. É um cara que explora os lutadores.
por ele já ter sido lutador, eu acho que ele deveria dar mais valor, né? Os atletas que lutam no Dragon Fight hoje, ele paga uma mixaria, entendeu? Paga mixaria. É um explorador, assim, é um aproveitador, né? Então, o cara que já foi lutador e hoje é um promotor de evento, né? Já passou por isso e paga a mixaria para os caras que estão lutando hoje em dia, e ele obriga as pessoas hoje em dia a assinar contrato, entende? Ele praticamente obriga o contrato. Go ahead, Carl, explain that. Yeah, no, and so that's it. I mean, after this fight, they were, there was no real animosity, but even Wallid was even offered him 2 fights and had him fight twice in Jungle Fight, and he won both fights. And then after that, he said that Wallid extended an offer to help with his career and even helped him out getting his first monthly sponsorship at the time. But Wallid is he described the the Wallid that we hear so much about, the explorer of fighters, and for him to have been a former fighter himself and to be having the event that he has now, making bank basically because of government bureaucracy. The guys down here are able to get government funds to do their private events and then pay the fighters nothing, saying that they don't have any funds. So anyways, he's impressible, a bad business ethic as a promoter, as a manager, and as a manager, he keeps too much of his he really hurts his clients, and he signs people to abusive contracts as well. Yeah, I think that government money might be flowing through the person we had mentioned earlier, but we will move on. That's interesting stuff, man. That really is. Okay, would you mind if we delve into Pride, Miguel? So, sure. In essence, so I can kind of frame it properly. So, Johil signs a contract in Pride. He talked earlier about Sergio Bottarelli helping kind of thread that needle. He lands a fight in Pride against Matt Serra, future UFC 170-pound champion. And on his walkout, while Matt Serra is already in the ring, he steps into an area that he's not supposed to be, and he gets hit with a lot of pyrotechnics. So I wanted to ask him his experience until that time, and then we're going to kind of delve into some other questions that get a little, we're going to pinpoint some questions in regards to after this answer. Yeah, especially because getting to Pride is a dream come true, and can it turn into a worst nightmare? So describe it from his end, and I'll tell you one little anecdote for anybody who thinks that it wasn't a serious burn or anything like that. You could smell burnt flesh in the arena, like in the hallways in the back. And you were there. So, yeah, I was there with John Rankin, who fought Akira Shoji. So, yeah, go ahead and let him take it away. Ok, mestre. Agora querem tocar pouco sobre a sua experiência, o famoso, infame incidente no Pride. E toda a circunstância que envolve aquilo, que o senhor estava contratado para lutar contra o Matt Serra. E aí, com o Matt Serra já dentro do ringue, na hora que era para você entrar, você entrou numa área que não era permitido, nos bastidores, e levou uma queimadura de altíssima grau de pirotecnia. E aí todos conhecem bem que, isso foi um acidente horrível. E enfim, queria saber o que você tem a dizer sobre tudo que envolve esse processo aí. Como é que foi isso para você, que viveu aquilo? E o Miguel quer saber ainda mais, sabe, que para todos aqueles que talvez acham que não foi uma queimadura foi uma queimadurinha assim, não foi tão grande assim. O Miguel mesmo estava lá no dia. Ele falou que deu para sentir cheiro de pele
o Mano é queimado no ar. Então, eles queriam que você entrasse um pouco nesse episódio, nessa fase aí. O Johil, o campeão do IVC, tá indo lá para o Japão lutar contra, né, os melhores no maior evento na época, e era um sonho que se tornou meio que um pesadelo, assim eles dizem, né? Então eles queriam que você, se não te doesse tanto, contasse um pouquinho dessa história, contar como é que foi, por favor. Olha só, Carlos, na verdade, o erro não foi meu. Eu não entrei no lugar errado, entende? O lugar que eu entrei era aquele mesmo. Certo. Aquele onde eu fui queimado era ali que você tinha que passar. Porque você falou, né? Eles falaram que eu entrei no lugar errado e acabei me queimando. Não. A verdade é o seguinte, você tinha que passar por um tablado, né? Todos os lutadores tinham que passar por aquele tablado. Ali você cumprimentava o público, depois você ia em direção ao ringue. Aí eles apertavam um botão e saíam aquelas explosões. Eram vários lança-chamas, fogo mesmo, né? E que saiu para tudo quanto é lado daquele quadrado, ainda mais com os fogos de artifício, explodia tudo e fazia aquele show de pirotécnica. Entende? Então, eles avisavam para a gente isso. Você fica ali no tablado, cumprimenta o público, depois caminha. Só que eles apertaram o botão antes, quando eu estava cumprimentando o público, eles apertaram o botão. Então, o erro não foi meu, até porque eu fui indenizado. O erro foi deles. Okay. He was just reiterating that how it really went down was that it was not his fault at all. He was in the correct staging position for the fighters to walk down the ramp, up a little ramp from the back, and then down. They'd stay up for several seconds, wave or not to the crowd, and they were staged there. Then they'd go down the ramp and on to the ring. So, as we can all remember, and he was at the right position. He did do nothing wrong. So much so that he was indemnized. How do you say it in English? He was compensated. He was compensated, and so which proves that he was in the right. But it was one of those things that he was at the right time. I guess he was at the right place at the wrong time. I guess. Yeah, does he Go feel? ahead. Does he feel? Pode ir, Joil. Pode ir, mestre. Now he returned to Pride. Was it compensated through a contract? Because he got three additional fights in Pride, I believe, or in a short order he fought Carlos Newton, et cetera, et cetera. Was that his compensation? A nice contract, or did they take care of his medical bills? Did they, do something else for him and stuff? And now, in retrospect, does he feel it was enough? Ok. Mestre Joil, eu vou deixar você terminar o episódio em si, que a gente está no parte onde que você se queimou, eu estava explicando isso para eles. Mas ele já quer saber, após esse fato, o Pride te deu uma recompensa, ou aquelas lutas que o senhor veio a fazer depois, inclusive com o Carlos Newton e outros, faziam parte desse acordo, ou eles, ou houve algum... eles te compensaram de alguma forma, além do tratamento médico que eles eram obrigados a fornecer? Como é que foi essa história? Pode continuar, basicamente. Vai cortar, né? Eu fiquei 2 meses internado no hospital, em Nagoya, que era o melhor hospital de queimado. As queimaduras foram muito graves, eu fiquei muito mal, entende? A parte do meu corpo toda foi queimada. Se você quiser, posso mandar fotos para você manda para eles. Eu com o corpo todo queimado, entende? Eu fui indenizado, sim. Eu fui indenizado. E não porque eu poderia ter ganho muito dinheiro nessa época, mas eu não tinha noção do que tinha acontecido comigo. E os japoneses foram muito espertos de chegar meia hora depois no hospital e me oferecer um valor para eu poder ser indenizado antes que eu conseguisse raciocinar no dia seguinte o que tinha acontecido, entende? E eles fizeram um contrato comigo, eles fizeram assim, você vai receber uma indenização X e a gente vai fazer o contrato com 3 lutas
fáceis para você ganhar as 3 lutas, ganhar mais um dinheiro, né, com as lutas fáceis, e depois iríamos fazer um contrato, aí você já estaria recuperado com as lutas mais difíceis. A luta fácil que eles me deram, Carlos Newton, o Nino Chembre, que era o campeão do jiu-jitsu, muito bom, e o Daijiro Takase, que finalizou o Anderson Silva. Então, essas são as 3 lutas fáceis que o Pride me deu para lutar. Só que, na época, eu nunca reneguei luta, entendeu? Isso quem tinha que ver era meu técnico. Não, pô, você falou que tá botando o Joil para lutar logo com o Carlos Newton, que na época ganhava todo mundo, finalizava todo mundo. Mas, como sabia que eu sempre ia para lutar, nunca corri numa luta, eu fui. Mas luta fácil, não teve nenhuma. Eu até estranhei, falei, pô, me dá luta fácil? Aí o intérprete falou, Joil, eles querem te dar mais uma recompensa. Então, com isso, o japonês é assim, né? E vão assina o contrato, né? Luta fácil, luta para você ganhar. É aquele cara que é para você ganhar aquele dinheiro, entende? Aí depois fazia um novo contrato. Só que de fácil não teve nada. Só pedreira. Go ahead. Okay, so basically, yeah, they took care of him and everything at the hospital. He stayed 2 months in the intensive burn, the burn recovery ICU unit at Nagoya for 2 months, and he wants to let it be known that yes, he was compensated, but in retrospect, unjustly, because they were very quick to offer recompensation for him. He said, you get burned, go to the hospital. Half hour later, you have some Japanese in suits offering you, here's your compensation. And he didn't have enough time to really understand what had happened to him. Before he'd already signed the recompensation contract package or whatever. And then as part of that, I'm sure this happened over the weeks that, went on. They came and they offered him a contract of 3 fights, but they said there would be 3 easy fights and there would be more compensation, quote unquote, more compensation. So, and then he wants to let it be known, what kind of 3 easy fights are. Carlos Newton, Nino Chembre, and Daiju Takase. 3 expert grappler, really top of the line guys, especially at that time, man. For sure. So there was no easy fights, and yes, he was compensated, but it was not just in retrospect to the amount of suffering that he had to go through and everything else. But it is what it is. Yeah, I mean, Pode ir, mestre. I know Nino Chembre. Tem algo mais a falar, mestre, sobre esse episódio? Só terminando que esses 3 que eu lutei, os 3 também acima do meu peso, né? Dificilmente me botavam para lutar com caras do meu peso. E o meu técnico na época falava, porra, quanto mais pesado você lutar com os caras mais pesados, mais chance de você ganhar um dinheiro melhor. Sempre foi assim, né? Se você luta até 70, a sua bolsa é uma. Se você luta até 80, a tua bolsa é outra. Se você luta até 90, entende? Então, quanto mais, né, com os caras mais pesados, mais você ganharia. Só que eu nunca fui escolher oponente. Eu até estranhei que o Pride tivesse falado que seriam lutas fáceis para eu ganhar mais esses 3 contratos de luta, né? Mais dinheiro fácil. Eu falei, porra, nunca ninguém me deu nada fácil. É bem estranho, né? Mas já que o cara quer me dar mais lutas, né? 3 lutas fáceis para ganhar um dinheiro, eu falei, porra, quem me dá, cara. Então, vamos embora. Só que o Carlos Newton era o campeão na época do Pride, ganhava todo mundo. Eu perdi por ponto, ainda quase finalizei, quebrei o calcanhar dele, não bateu. O Nino Chembre, eu já estava cego, já feito o transplante de córnea. E esse Daijiro Takase, ele tinha acabado de finalizar o Anderson Silva. Então, só foi assim. E foi logo em seguida, assim que passou um ano do meu acidente, eu já peguei logo esses 3 pedreiras, entende? Foi isso. Mas nunca reclamei. Eu sempre gostei de lutar. Então... Go ahead, Carlo. Certíssimo. Okay, no, he's just, ending it with, there were 3
easy fights, which I thought was strange coming from coming from the Japanese, because I'd never asked for an easy fight. I'd never had easy anything in my life, and then all of a sudden they come talk
Check out the full interview on iTunes, Spotify, and all major podcast platforms.